All right, guys. Kurisei. Mukase, maswera. Tuti maskati. Zviri sei. Right, ngatitaurei nyaya iri panapa. Asinamboitawo munhu wamakuva. But right, saka ndangotaura nyaya iri panapa according to my latest information that I've got. And because there's a lot of pane zvimwe zviri kubuda mumastreets umu zvatisatanzwisisa, but I'm going to give you a breakdown yenyaya iyi according to the police report nenyaya dzatiri kuwana mumanetizen. Right, kune vasingazivi musikana anonzi Deliwe shamisa papicture apa, muri sei ndiani ari panapa? Toni titaure mana Charles maskati bimaponga. Good afternoon Sihle Sami Moyo bimaponga. Muri sei. Yeah, one of the latest thing chandazwa now ndechekuti musikana uyu zviri sei ere Enesia Makondo. Enesia stara rinoita kunge ndoriziva samwe. Anyway, it's fine. Zviri sei saka uchaita sei? Ndiani kuhana saka uchaita sei? Shingi murombedzi zviri sei. Yeah, guys, the reason why ndaita live ndiri munhu wechirume inyaya chekutanga number one ndechekuti as much as Nyaya Livingstone is so important, we also need to talk about kuraiwa kwaita muchinda. Obviously, there is still a lot of sketchy issues, Ziripo, but I'm going to say what is on the police report, because police report iri kutaura iyo kuti this guy, they had an altercation around 1 a.m. in the night, and the guy was they were papa nemukadzi anova the sister to Deliwe, who is also in court today on that issue. So zviri sei farifa chisina beka washaya, zviri sei chidomusani, zviri sei. So I'm continuing with the story, and let me not just get distracted. Let me continue. Just take your friends, and then I'll greet you all at the end of the show. So what is happening? There's a kuti. The lady who is the sister, they had an altercation, and the guy, they are saying he went out, according to the police report, which is on the, let me just put it up on the screen. This is the police report that is on the screen, that I'm putting on the screen as in right now. All right, that is the police report. Obviously it's not visible, but I'll post it on our page. Right, so the police report is saying, let me just read it for the sake of those people that okay, let me just read it. You won't be seeing my face, but I'll be reading it. You can hear my voice. Right, here is what it says. This is the police report. It is saying this, just hold on here. It is saying a report was received to the effect that on the 25th of June 2022 around 1 o'clock at Hamped Drive, Greendale, 17 Up Drive. Now this is arrived home in company of his wife, Deliwe Chipomtandiro, and the aged 30, and his sister, Deborah Mtandiro, aged 38. Right? So now they are saying there was an altercation, right? And a misunderstanding ensued between the now deceased and his wife in their bedroom. The car
come back. Let me come back here, guys. You can see me now. Right. Twakuona muti wemugwavha uri kunzi munhu anga akasungirirwa. Just imagine, guys, kuti muti uri kunzi wanga akasungirwa murume of that stature. Let me just put the picture here. Tuone muti wemugwavha kuti zvingaite here hama dzangu kana nemiwo kuti munhu anzi akasungirwa pamuti wemugwavha uyu. Just muone the guava tree uri kunzi munhu anga akasungirirwa. Right. This is the guava tree. Ndo muti uri kunzi wanga akasungirirwa munhu. This is where the man was found, on this guava tree. Muri kuona. Hapana zvakadaro. That's number one. But then also nyaya imwe iri kuitika ndeyekuti pari kunzi akawanikwa his underwear was soiled. His underwear was soiled. Yanga yakatosviba. So zvoreva kuti what happened? These guys, and also pane sign yekuti there was a sign yekuti the person was dragged somehow akadhonzwa pamuti uyo because anga asina kurembera pamuti. Because I think I understand kuti they did not have the strength yekuti vakwanise kunyatsomusungirira. So ndo nyaya iri kunzi yakaitika apa guys. And now this lady, she's in court. But chichaitawo futi kuti nyaya asaibude inyaya yekuti ari kunzi musikana uyu anga ari supporter wetriple C here, I don't know. So you know kuti kana zvinhu zvakutopinda zvemusangano vanotomusungirira. That is also another thing. Then the other thing that I also wanted to that I also wanted to look at this matter ndeyekuti if you check, this is the lady that is in court today. This is the lady. That is the lady, and this is together with the husband, right? Kune nyaya yekunzi anosupported, she was a triple C member. I don't know how far true is that. I still need to ascertain. So this is them together with the husband. They've been married since 2013. Then there is another version iri kutaurwa tozotaura nyaya yamaititi vane version yavo futi. There is a version iri panapa tatikuzaenda kudzai version yemapurisa, and now I'm giving you version of this guy ari kutaura nyaya yekuti they were abusing this guy based on the fact yekuti mukadzi anenge anga achiwana mari yakawanda iri kudarika yemurume or something like that. So aidherera murume and she was, you know, being promiscuous. Zvinova zvinhu. So now the issue is zvatiri kuziva zvepolitics I don't know. So zvatiri kuziva from the report of the police. Let's work with the report yemapurisa. What we know from the report yemapurisa ndeyekuti it's not adding up kuti munhu anga asungire pamuti wemugwavha. And ini ndakakurira kumusha, and I know kuti muti wemugwavha yakaita sei. Kana pane muti uri easy kudonha, wanga uri easy kudonha uri kumusha, muti wemugwavha wanga uri easy kudonha zvokuti hauna kusimba muti wachona, and haukwanisi you can't even make huni from muti wemugwavha. You can hapaite huni. Yeah, asati abuda she's still in police custody. But now nyaya iri kutaura iri kunzi ahayirwa lawyer naSisi Zodwa. Sisi Zodwa animawaziva Sisi Zodwa vekwaJinimbi vaya ndovamutsvagira lawyer. Lawyer rakarepresenta vanhu venyaradzo ndo rakadi ndo rakanaka. So the question is, if these guys did it, it all comes to the issue yekuti kana waita chinhu chakashata, don't try to cover it up. Rather come out and confess. You remember what that guy akakonfesa kuuraya kwakaita mwana watapiwa makore. That guy, as much as he's going to face jail time and neumhonde hwaakaita, but at least vanhu they had closure yekuziva kuti munhu akazviita so, you know, as graphic as it was, zvakanga zvichirwadza kuzvinzwa, but at least takakwanisa kunzwa kuti mwana akafa sei. Now these guys vakuenda kucourt
nyaya kutobuda yakudai dai dai dai. Why not come out and say the truth? Ndakadai takaurova munhu takamukwadza tikamudai tikamuura akazofa. We did not expect him to die. Saka chavaimuuraira chii? Unoona. Then the other thing chandoda kuti nditaure ndechekuti dai anga ari mukadzi akaurayiwa izvozvi, so guys, dai anga ari mukadzi akaurayiwa nemurume uyu by mistake, tingadai nhasi vakadzi vachipenga vachivhura masketi you remember, like the people will be like the way how we look at gender based violence, kuti varume they are struggling mudzimba umo vachirohwa nevakadzi, but varume they choose to be quiet and there is no one who can represent. Even ukaenda kumapurisa kwachona uchiti warohwa nemukadzi kana kuti waitira sei, no one is willing to assist you. And it breaks my heart because there are a lot of men who are suffering in silence, not only from verbal abuse but also from physical abuse. And it's very, very, very bad. Our double standards when it comes to gender-based violence, they are very sickening. Right now, we understand my socialites, but they are not as invested as they are. People would be vanhu vangadai vachimhanya nemastriti ese angadai achibvira izvo so pachinzi ningi justice 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 for ningi. Animuzvona. So madouble standards edu, they are so sickening. Yes, ukacheka paTwitter now, she's trending I think on number 3, but it's not good enough. We want to see you women standing up to say justice must be done. The same way yamunoita kana muri kutaura nyaya dzevasikana dzevakadzi vanenge varwani. Right now paitaurwa nyaya yesitana yaDioni ya vanhu vaipenga Dioni like masocialites ese zvikanzi Stana is an criminal, is an animal and all of that. You are called all sorts of names. Pakaita nyaya Stana naDioni paipai. Only now kutozoita find out kuti evidence is not it's not telling. Andimuzvona. Saka I'm very much appalled by the level of response, because zvakatoitika zvatoene 3 days zvaitika ka hanzi komhanya ikavarume handinji varume vacho makadzi. No, I'm saying kuti we must not, isusu hani papa patechiti justice varume vanenge vachimhanyawo vachiti justice for chakata, but imimi nyaya inoitika ndeyekuti you have a double standards kana pakutaura nyaya yekuti zvaitirwa munhurume, you know. But now also that is also the reason why men don't speak out. That's why men end up killing themselves. Because there is no platform that is ready to listen to a man that is being abused. There is no platform that is ready to listen kune murume. Izvezvi so murume akatobuda akati ndiri kuabuswa nemukadzi, vakadzi you laugh it off, and a lot of men they also laugh it off, which is very unfortunate. But then I've seen men that are being abused by their wives. Physical abuse, kurohwa chaiko kurohwa. I actually know my days that aimbopinda zaizva. Pane mukadzi akatozokonfesa kuti ndorova murume zvokurohwa zvezvo. Murume achirohwa, anenge achirohwa murume achitaura kuti ndairova murume ndokumbira Mwari andiregerere. Handiti? And people laughed in church, and I said this is not a laughing matter. This issue must be addressed. So our society is not yet ready to talk about the abuse that men go through and the abuse that women put through men, especially mukadzi akangowana mari akangoti wandei kudarika murume. Mukadzi akangoita mari chete murume atoipa ma1. Mukadzi akangoita mari chete murume atoipa ma1 akutoonekwa senge asiri chinhu. Animuzvona. So these are the problems that we find in society. Let's learn from someone akaita Samai Chisamba. Ngatimbodzidzai madzimai, timbodzidzai zvinhu zvakaita Samai Chisamba. Munhu akaita Samai Chisamba, she's well known, but she keeps her respect to her husband. Why don't you learn from that? But we have this kind of women vakaita sana Deliwe, they will be disrespecting murume and disrespecting murume, but also
vachita all these kind of these things. Let me close this live broadcast nichitaura nyaya the other issue yakataurwa nekamuchacha. I think iri panapa. I think the screenshot is here. Kamchacha is saying that so after I did a live asking for why she had to leak my pictures. She called me on the line and said, "Don't dare with what you do not know. If you have the guts, come to where I am right now. I will show you the other side of me." Background where people shouting, "You messed with the wrong people. Your days are numbered." I almost went to face her, but something told me, "Don't go." I would have been rest in peace right now. Not everything beautiful you see is beautiful. Some people are beautiful monsters. These words keep ringing in my head. Ndimaitita vari kutaura kuti pane madays aakalika mapictures amaititi before the wedding, and then she challenged her. She challenged her, and then this is what happened. But anyway, guys, even maybe mugononge mune a juicy story, but from what I heard is that the person who is representing her is a lawyer who represented Nyarazo, and they are expecting she might win the case. But tell me what you think about this whole issue. Inina, I really feel kuti we are letting down our guy as the men fraternity. But that's why I'm doing this live broadcast, because just like Zhungwetika Nyaya Senzomeiwa kuti right now we're 8 years into this issue, yet it's not yet been solved. So there is a bit of double standards in how we approach men abuse. Hence, we have men that are killing themselves because of fearing to talk. So on that note, I want to say to us men, if you are in a situation, talk to your brothers, talk to your sisters, talk to us. Let's talk, because there is always a solution in talking. Why I say there is always a solution in talking and speaking out, and sometimes don't speak to the wrong people. The solution in speaking out, especially uchitaura nevamwe varume, it is their pakuti mashona anotizvo kutsva kwendebvu varume vanodzimurana. The good thing about talking about nyaya dzinenge dziitika kuvarume, sometimes, have you ever seen kuti paunenge une problem, you might be in denial of a solution. Sometimes you might be in denial that I can't leave this woman because of ABCD, and someone can come and overtalk no, look, there is this option. I want to tell you something. There's something that I was happening, like it's not related to Nyaya Deliwe, but it's just an example. There was a decision that I wanted to do, and time and driver papa makuseni papa and kunoona mechanic, and I just shared a decision that I wanted to do to that mechanic, and just from talking to him, but I was in denial of that decision because okay, pane mudziyo wandaida kutengesa, and I wanted kuti ndisautengese and keep it. But then what I then did, I said, okay, akabva anditi mukuru, dai matengesa mudziyo mawana mari, than for you kuti you keep this mudziyo, mari yachina muzotadza kuzoiwana. Anditi, so I am saying to you kuti if you are a man, rather talk about these whole issues than for you to die in silence or to end up dying like this. Because for me, it's just an issue yekuti munhu angadai akangotaura and then left the marriage if he saw kuti it was abusive, and people were, because kuri kunzi akatombovharirwa akatorohwa nevakadzi avari tu sisi nemunin'ina vakamurova, and it's very, very unfortunate that this thing is to end. And the challenge is that dead men, they don't say anything, they cannot talk. Saka guys, ini ndo mafungiro angu. Tell me what you think, guys, about all that is happening. But from the report of the police, there is a lot that is being hidden. There is a lot. One, panyaya kuti munhu akaone makumbo ake zvitsitsino kuratidza kuti anga achizvuzvurudzwa. Number one. Number two, penti yake, it seems like it was yanga
it was soiled. And number 3, anga asina kupfeka hembe, anga achingori nejacket, anga angoisa jacket pamusoro asina kupfeka hembe. How strange is that? And he looked like there's some bruises on his body. Those are some of the issues he was really killed. They are still waiting for the post-mortem to ascertain what really happened. But the issue of suicide, I think it is an issue that is out. But guys, tell me what you think in the comment section. Kuti munofungei. Dzatinzwe Samantha Rovasho kwaMchabayiwa. I think I win. Okay. I win. Tiri kuona I believed in you kwaOlinda. Okay. Samantha Ravarashi kwaMchabayiwa. Patimazi, these women are in a cult. All proof about evidence is a plain clear for murder. Achaibuda nyaya yacho icharova just like that. Will be shocked. Oh, that's crazy. Justice for Bobo. Munhu haangangoraiwa so zvinovatevera chete vakazviita. Zvamuchacha inhema idzo akatozvitaura, idzo dai akatozvitaura pazvakaitika. We never know. Maybe she's lying or she's telling the truth. Okay, right, guys. If you are lost, guys, you can always listen to the live. Masuri kana warasika paofurembi yataita. Right. Right. I think ndo nyaya dziri panapa, guys. Ndo nyaya iri panapa. Inini personally, I feel there is a lot that is being hidden because of 3 forms of evidence. Yekutanga ndeyekuti munhu ari kunzi anga asina pendi. Number 2, anga asina hembe. Number 3, zvigumo zvake anga aratidza kuti akadhonzwa kusvika ipapa. So how can munhu commit suicide anga ambozvidhonza here kuenda panikira? Like it's not making any sense. So for me, I personally feel kuti as much as we want to exonerate this woman, she has a lot of things to tell. But for you, tell me, Dimruma Streets, Inina, I'm going to also go to the court because Pachat was the second session of the court. I'll be there in Zimbabwe to see what is happening. So, guys, I'm coming to Zimbabwe because cover and I also want to come and register to vote. It's like, guys, I'll come there and cover that story and find out more about this whole issue. But you tell me what you think in the comment section. Then we'll check my comments. Hanzi handii ndimi varume mhanya yekavacho muno. Yes, ndosaka tiri kumhanya nenyaya yacho sisterani. They know what they did to him iye nesister yake. The maid should tell the truth. Yes, the maid also anogona kunge akavhundutsirwa. Right. Alright. It's true. Right. Sure, people mustn't involve themselves in evil deeds. Mugwavha wakasimba hauguki zvekumhanya. Hakuna zvakadaro. Mugwavha ndo muti usina kumbosimba manje. Mugwavha ndo muti usina kumbosimba. Mugwavha guys, are you telling me kuti munhu angadonhe muti wemugwavha angasungire muti wemugwavha anenge munhu nekureba kwakaita? Look at this guava tree. Look at this guava tree. Ene mugwavha haurebi zvekumhanya zvekuita miti yekuti unonzi chichi. But isisiro apana taikwira because taida kunodi. Asi waitoziva kuti ukadonha mugwavha kunotyoka ruoko chete kana utyoka something. Mugwavha taitoziva kuti ukangokwira chete usina wanga usingakwiri une bhutsu kana kuti une manyatera unototyoka ruoko. That is a truth. Izvozvo taitoziva tichikura. Hamuna chamunondudza panyaya yemugwavha. Hakuna chamunondudza. Dai muri musa right. Anzi dai muri muSouth Africa aitopiswa haungaurai munhu. Yes. She know what happened. Kana pakapindwa nevanhu vane mari dai anoibuda zvekuZimbabwe ma1. Zvapanyaya yekuti unozivana nani. Kuzvisungira it's pure lie. Beka washaya. Guys, thank you so much for joining the live and for sharing the live and what happens. I want to hear what you think about it. In personally, I feel there is a lot that is being hidden. But if you want to be part of the conversation, let me just add you guys.
if you want to be part of the conversation, tingotaurawo nyaya muchindudzawo side renyu. Here is the link. Right, here we go. Tudza kuti zvakamira sei. Right, your link here, guys. Vada kupinda, vada kutaurawo nyaya dzavo, vada kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Inini ndiri kungokudzawo side rangu based on the police report that I've seen and the police report. Right. Okay, so let's continue the conversation. Tembi Bebe, how are you? You can be part of the conversation. Please come on through, follow the link and be part of the conversation. Kuzvisungira inhema chaidzo, ane boyfriend, but manje uchaidya sei mari yachona kana wauraya munhu manje, so uchaidya uri kujeri. Okay, Kwenda Edward and Doward, Kwenda Doward. Yes, I'm waiting for Tembi to come through. I'm waiting for Tembi to come through. So this is the lady, to those that don't know the lady. This is the lady. They in the picture. And this is the lady again. This is the, all right. Tembi. Link yako inenge yakatidha kwei. Satimbomira tuone kuti inoti kudi. Tembi haisati yaita. I'm still waiting. Tembi, I can see you. Evelyn Kapuya, can you follow the link? Evelyn Kapuya. Evelyn Kapuya. Okay, Tembi, I'm trying to add you. It's not allowing me to add you. So please try to come out and get in again. Deliwe must go to jail. Hakuna izvozvo. But you know, I'm just, you know, unozopera power nenyaya yekuti unenge uchiona zvichiitika kuti right now nyaya yatapiwa makore haitomborina. People are still quiet about it. I mean, nesoro papa ndopanga pane court case. But I would love to see people in jail. Like, inini hangu I don't understand kuti why we still follow these old, I mean, these laws, Roman Dutch laws, because you see, democracy yakanaka yakaipa. The reason why I say democracy yakanaka yakaipa, yakanaka pakuti, yes, there is what is called freedom of speech in democracy, but the problem yandinayo nedemocracy neyatinoti capitalistic democracy ndeyekuti, you see what happens is that ukawana a good lawyer and you have got good money, you can get away with anything in a world of democracy. And for example, nyaya iri kuitika izvo, so right now vanhu vakauraya Senzo Meiwa 8 years ago. Up to now hapasati pave nemunhu one apiwa sentence of anything up to now. Oscar Pistorius akauraya girlfriend yake. Hey, Tembi is still doing the same thing. I don't know kuti chi okay, let me see here. Okay, Mai Gushungo muri sei? Yep. Mai Gushungo, network yenyu iri kuita achidona. Muri sei? All right, tiano mari panapa. Evelyn. Mai Gushungo, network yenyu iri kuita achikurasai. Evelyn, how are you? Bo kuri sei? Kuri right. Munotova kudini nyaya iyi? Inini semaonero angu ndinoona sekuti vakamuraya vakamuzvuzvurudza kumuisa panze, zvekuti kana paina medha anenge aripo chokwadi chichabuda. Medha akambotwa toi nemaCID. Ndo maonero angu. Okay. Ko nyaya iri kutaurwa naKamuchacha iyi munoiona sei? Ari kuti
akambondivhundutsirawo achiti anogona kunditora. Munoiona sei? Ndeyechokwadi here kana kuti zvekutsvaga nyaya? Zvazvekutsvaga nyaya zvamaititi izvo. Ndioni kudaro. Alright. Imi makazvitarisawo nejustice system yedu yatinayo nezviri kuitika izvo, munoona ichipfuurira mberi nenyaya kana kuti ichangozofa slow death, ichingonzi postpone. Munozvionawo sei? Inini semaonero angu plus sezvazvasoitwa kuti atsvagiwa loya nanandizozo, saka inogona kufa yakalodha, but iye mufi kana nemudzimi yake akakwanisa kurwisa panogona kuitika something. Ya kana neniwo ndiri kutongotya ngoti nyaya iyi inogona kungopera yakadaro because of nyaya dzekuti panogona kunge pasina unless kana tawana a good report inoratidza kuti surely this person was murdered, but now panogona and pane prima facie evidence yekuratidza kuti zvinhu zvese zvakatoitika. But anyway, thank you so much. Any last words dzamuda ngopa kune vanhu panyaya iyi? Takatarisa nenyaya yekuti vanhu havasi kuita noise like zvavanoita kana kuri kunzi munhu wechidzimai. Ndachimboti kune vamwe madzimai, why muchiti kana dziri nyaya dzenyu dzemadzimai munomhanya chaizvo? Why nyaya iyi isina that viva like yatomboona dzimwe nyaya dzinenge dzekuti like zvakaita senyaya yastana akatrenda I think for 3 days vanhu vachitaura kuti stana irombe and all of that. Munozvionawo sei? Ndinoona hangu zvakaipa sesi vanhu vechikadzi. Zviripo zvechiva zvekuti kune vamwe vanhu vechirume vari kupika jere, vari mudzimba, vari kuabviswa nevakadzi, but zvitori zvinhu zvakaipa. Kwotoita vamwe vakadzi vari kutoshuvirawo kuti dei awanawo kana murume wokutogara naye anomushungurudza. Ndopaunoona vakuru vakati zvuya hazviwanani kana kuti mapfudzi anowira kusina hari. Saka ndinongokurudzira kukurudzira kuna vari mumereji vari mudzimba dei vagona kuti vagarisane mune zvakanaka, varege kuita violence, because kuurayana chinhu chakaipa. Hanzi narombi ichafa yakalodha iyi, saka pakaipa. Anyway, thank you so much Hanzvadzi for this for your contribution. Let's just see kuti zvichamira zvakaita seiwo nhasi as we follow the case. Okay, thank you my brother. Have a blessed day. All right, thank you. That was Evelyn there, chitipo side rake of the story, and tichiona kuti tichitaura nyaya. Anyway, if you want to be part of the story guys, you can come through and we talk. Kamuchacha ane ingawana akanyora kuti Deliwe she's sending people to threaten her. Anyei ingawana anyei ingawana akasenda kuti Deliwe sending people to threaten her. Yeah. And I don't know, like you know, the issue iripo ndeyekuti imwe issue yandoona ndeyekuti kuZimbabwe or in any society, as I was telling you about capitalistic democracy, ndeyekuti I was giving an example kuti zvakafanana nezvakaita kuChina. No matter what position you hold in society, whether you're a minister or you're an MP or you're whatever, unotongwa zvakaenzana. Anomuzvona? No matter who you are, unotongwa. Right now, tine vanhu vakaba mari dzakawanda muZimbabwe, but they just go scot-free. Why? Because of their connection to so and so, their connection to so and so. So, isusu nyaya inondirwadza yatinoti iyo capitalistic democracy ndeyekuti capitalistic democracy ukangowana a good lawyer anokwanisa kutaura nyaya yako chete unoibuda masikati machena ugoto. Ndosaka vakuru vakanga vane dare redu raanga vanaro rekuti nowadays ezvino zvikwane DNA yana tinashimukana, but kare kwaitoti munhu waigona waiti kana ukaenda kwanotongwa munhu achiramba kuti mukadzi handimuzivi. I think pane video yandakamboplaya last year yakambotenderera last year yemukomana akanga achiramba nhumbu, aramba nhumbu ndobva yangonzi yatogarwa pasi padare, vakabva vati iwe musikana akangokurira bhurugwa akangonomuti musoro pa, vakuru vakatoti yatopera.
yatonaka, pasina mukomana akangoramba akangoti because that's how they had their way of dealing with things. Vana chief vanogona kutonga nyaya. If we tikagadzira mitemo yedu iri hinged on how machiefs, how our tradition yakanga yakaita, the way how our tradition was built yanga yakabuilda in such a way kuti one, even zvokuti munhu anoenda kujeri, because look at it this way kuti right now munhu watiri kuti ane mhosva yei akutodya mari yedu yestate. Number one, pane lawyer inoprosecutor westate ari panyaya yei, pane magadhijera ari kutochengeta munhu iyeye, pana judge ari kutobhadharwa negovernment kuti atonge nyaya aferefete anhingire, pane macid ari kubhadharwa negovernment akutodya mari yedu. But kareko kwainzi kana munhu achinge akutongwa aingonogariswa padare, agariswa padare handisika padare ipapo ndo paitotongwa nyaya chino yese. Iye aitouya nemari yake yedare yaitonzi yake mari yake yedare, apedza kotonzi kana iri nyaya yekunzi akauraya munhu otoripa ngozi, ototorwa ng'ombe dzotonzi mombe idzi mari yako yengozi iyi yemari yawakanhikira yakati inonziko mombe dzenyu dzengozi dzamufanira kubvisa, votobvisa nyaya yacho yotodi yotopera. But now in this scenario I think last week makaona audio yandakaplaya yemurume ari kutaura kuti aitaura nyaya iri kuitika kwekwe yekuti vanhu munhu anosungwa, asungwa oenda kujeri, anobuda anzi aenda kujeri asentenzo maybe kana kuti 1 year in prison, ona within 3 months munhu iye abuda, kana kuti within 3 weeks munhu iye abuda. Oye akunetsa futi mupurisa akamusunga kunzi iwe waifungidzirwa kuti ndichanikira, akuterrorize the same mupurisa akamusunga. Handimuzviona? So we have a problem yekuti our democracy is not addressing our issues. People have found loopholes. Zvakangofanana nemunhu akaba mari izvo so ari minister kana kuti ari chi izvo so, like let's say ndikabirwa mari nemunhu, let's say munhu andibira mari kana kuti ndapa munhu chikwere kana che $10,000 handiti munhu iyeye ndikaenda ndikanomhangarira kumapurisa, process yekuti ndiwane mari yangu yakatorebesa than process yekuti inini dai ndaenda ndikanotora zvinhu pamba pake, ndikaenda ndikanotora zvinhu pamba pake ndikaenda ndakutora munhu kiri mota yake ndotengesa so that I recover my money, ndinotoendeswa kujeri. Anozviona? But kareko waitoti kana mombe dzako dzikanzi dzadya mumunda manhingi, vaingonotora ng'ombe dzako vonodyisa mumunda mako, kana kuti vaingotora mombe dzako vototi iwo pakuti mombe dzako dzakadya munda, nyaya yakangoenda kwachief yakutotorwa mukotonzi bhadharai neng'ombe kana kuti bhadharai nemasaga kana kuti 20 motobhadhara zvotopera. Handimuzviona? So that's the problem that we have in our constitutional democracy. But anyway, no problem yatinayo yekuti we have adopted all these Western cultures, and they come and we think they are good, but they come with their things. Go kunzvimbo dzakaita sana Dubai, they judge you according to their traditions. China, they judge you according to their traditions. Pakistan, all these other countries, they judge you according to their traditions, which is much more easier. Right now, ukabatwa pa airport une madrugs, vanongokujudge according to their law, unotongosunga wotovhariwa. But muno mukabatwa une madrugs, unotombogara wotombotendera wozonzi wozomirira court case, unotodzi watobatwa une madrugs wotodzoserwa kumba wotoapply bail woenda kumba. But you can't do this kuma Arab nations. Right now tiri kuenda kuFIFA World Cup. FIFA World Cup iri kutoitwa izvo so in December. Kuri kunzi mukata kana ukauya negirlfriend yako unofanira kunge une marriage certificate inoratidza kuti wakaroora mukadzi iyeye. Ukaonekwa uchirara nemukadzi asiri girlfriend yako, you're going to be jailed. Mafence ese anotonzi ukapinda mukata ukangorara nemunhu asiri mukadzi wako, jere. Handimuona 7 years in jail. Saka they have their laws that are hinged according to their Islamic tradition. Isusu, we are not making laws according to our African tradition, which is rather unfortunate. And it is costing us a lot of taxpayers' money. It is costing us a lot of time. We are losing a lot of resources because for me, it's a problem. And that is my thinking according to what I see. Yes, right now people are talking about justice for Livingstone and all of that. But if this thing had happened to my Arab nations, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, UAE,
and all these nations, the issue was going to be dealt different. And that's how I think, and I always think like that. But anyway, guys, thank you so much for watching. Please subscribe to JCTV Africa. Follow us on Zim Social Network and other platforms. I am out.